we have the function f of x is equal to x squared plus x plus 2 over x squared plus 1 defined on the interval negative infinity, positive infinity. Defined on, given here the domain negative infinity, positive infinity. But to justify why the domain is like this, part 1 could be find the domain. To justify why the domain is like this, if you are going to put the denominator not equal to 0, then x squared plus 1 not equal to 0. This means that x squared not equal to negative 1, which is true for every x in R, for all values of x. This means that the domain is from negative infinity to positive infinity. اوكي طبعا هيدا ما انه بارت من السوليوشن، هذا بس انا اعمل لك ليش انه حطينا الدومين هون هيك. يعني لو طرح عليك سؤال find the domain انت هيك رح تكتب. طيب part 1 find the limits at the boundaries of the domain. Deduce boundaries at the domain يعني at negative infinity and at positive infinity. Limit of f of x as x approaches negative infinity. As usual, limit the highest exponents. Limit 2x squared over x squared. X approaches negative infinity. Simplify, which is equal to 2. Similarly, for limit as x approaches positive infinity, I'm not going to write it. نفس الشيء تطلع 2. What can we conclude? Here the question deduce. Deduce. What do you mean by deduce? vertical asymptote. شو عنا؟ vertical asymptote. Horizontal asymptote. هذيك بالعكس. هذيك بالعكس. Y equal to horizontal asymptote. The straight line of equation y equal to. خلينا نكتب كتابة صحيحة. That means that the straight line of equation y equal to is horizontal asymptote. Straight line of equation y equal to is horizontal asymptote. Part 2. بلشوا تلاحظوا الأسئلة بتتكرر. طريقة طرح الأسئلة هن ذاتهم اللي بيتغير هو بس الفانكشن وشوية تفاصيل هيك جوا. بس هودي الستاندرد كويستشنز اللي كنت لكم اياهم قبل ستاندرد. بده يسأل عن دومين، بده يسأل عن ليميتس، بده يسأل عن اسيمتوتس، بده يسأل عن ديريفيتيف، عن تيبل اوف فاريشن، بده يسأل عن كيرف. على طول موجودين. هودي على طول موجودين. بيتغير اشياء شوية تفاصيل ماشي. بس لازقينك. فمشان هيك عم لك انه هيدا الدرس سلس. طيب. Part 2 study the relative positions of the curve and the horizontal asymptote. Which horizontal asymptote? اللي طلع y equal to. نروح the straight line خلينا نسميه line D. في شيء اسمه line D هون احنا ما اسموش سميه D. the straight line D خلينا نقول هيدو. فإذا y of c minus y of D, y of c minus y of D, which is this minus 2. 2x squared plus x plus 2 over x squared plus 1 minus 2, which is equal to, take common denominator. بعد في حدا بيغلط بالcommon denominator. Over 1 multiply by x squared plus 1 multiply by x squared plus 1. So it is equal to 2x squared plus x plus 2 minus 2. بدك تكتبها بستيب وحده انه تقدر تعمل اكسباند تكتبها. بدك تكتبها هون ما في عندي ما في مشكله اللي بريحك. انا راح اكتبها بستيب وحده. هذه الخاصيه شوي بحبش كتب كتاب. So minus 2x squared minus 2 times 1, so minus 2 over x squared plus 1. Simplify. 2x squared minus 2x squared 0. 2 minus 2 0. Then you still have x over x squared plus 1. Okay? Right. Now, to study the relative position, you have to find the positions. You have to study the sign of this. As usual, you put it equal to 0. Then x equals 0. The numerator is 0. It means this is the intersection point. They intersect at the point of abscissa 0. They intersect at the point of abscissa 0. Okay?
denominator you don't have roots للي بيحب يشتغل تيبل مثل ما كنا نشتغل قبل مرة. Oh my god, I lost my wife. بسيطة. وين صرتي؟ when you lost your wife؟ من أول exercise. حلو من الأول. شكله بعده. طيب. Now, can you hear me؟ سامعيني يا أستاذ؟ أنتم معي؟ يا أستاذ. أوكي. معي. أستاذ عم يحكي الوزير. طيب. أستاذ نعم. مشتاق لك. أنا كمان. عرفت مين أنا؟ لحظة. لا. طول بالك. مين أنا؟ محمود اللي كنت معك بالصف. زي لا. كده. لك يا محمود. كيفك يا محمود؟ الحمد لله. أستاذ وحياة الله جابوا لعندي. هو غصبا عني خلاني افتح المايك. شو جابوا لعندي؟ ما كوزنز نحن ابن خالي. والله أول مرة. إيه؟ لك كيفك يا محمود؟ منيح؟ الحمد لله. وأنت؟ ماشي الحال. جماعتك كيف؟ الحمد لله مشتاق. كثير ماشي عم الحال بتعلم يعني. كثير. وين؟ أنا يا أيوة أستي. أيوة أسطي. عاش رحت على فنزويلا؟ رحت ورجعت. ليه؟ لأنه الوضع هونيك تعبان كمان. أضرب من عندي. يس بكتير. شفت كيف؟ بلدنا بجنن. ما نقول هيك ما بتقنعوا. كيف؟ انبسطت بصوتك يا محمود. طبيعة. والله بنشوفك عن قريب. أنا كمان أستاذ. ما سمعني. قالك الحمد لله بس أنا عملت ميوت. يا سلموا عليا كمان. أستاذ راح الواي فاي من عندي من أول شيء. كنت بدك عم نحكي عن طارق المجذوب. اوف. خلصنا عن طارق المجذوب. هلا صرنا عند ايوب الفانكشنز. اتس فاين. بيرجع بحط لي ريكوردينج. لا هلا بس شي محل من المحلات بنرجع بنعيد نقول. ما فيش مشكله. طيب. Back to this. So when you have to study the sign of x over x squared plus 1, when you have to study the sign of x over x squared plus 1, then, using what we studied in chapter 2, the root of x 0, we already put it here, x squared plus 1 has no real roots. You can put this table. هذا اللي بيحب يشتغل بهالطريقة، ومثل ما قلت سابقا أنا بفضلها x squared plus 1 and then the ratio x over x squared plus 1. We only have one root 0, negative infinity, positive infinity, and here we have x 0 here, negative, positive, and x squared plus 1 has no real roots. It's positive everywhere because the coefficient of x squared is 1, positive. Then the ratio negative 0, positive. Okay, هذا اللي بيطلع معنا هون. طيب هلا اللي مش حابب يشتغل بهالطريقة we put it equal to 0, cross product get x equals 0, here the intersection, then the table x yc minus yd 0, negative infinity, positive infinity, here we have 0. Okay, you choose values of x. A number less than 0, say negative 1, replace x by negative 1 here. راح اكتبهم. x equal negative 1. Then you'll get negative 1 over negative 1 squared plus 1, which is negative 1 over 2. That's negative. Number greater than 0, say 1. Then you will get 1 over 1 squared plus 1, which is 1 over 2. It's positive. Sorry, positive. You see the signs, negative, positive, the same sign. Okay. Now, yc minus yd is negative here. It means that c is below d. C is below d. And yc minus yd here is positive, and c is above d. The intersection at 0. Intersection. The intersection here, the first value is 0, or the x value is 0. The y value
You can find it in two ways, as we said. Either you replace x by 0 in the equation of the line, or you replace x by 0 in the function, because this point belongs to both the line and the curve. So the coordinates of this point satisfy the equation of the line and satisfy the function. The y value will be the same, whether you replace an equation of the line or you replace in the function. In Two both يعني. cases here. Are you speaking? والله حسيت انه في حدا بده يقول لي يا استاذ كنت عم تحكي. يس مش عم بشرح صاير. أستاذ يس 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 الو معك استاذ. عملت ريبليس للتو بالاف صح؟ لا مش 2 0. You replace x by 0. لك وين كتبت f of 0. اللي كنت عم بقوله you replace intersection هون. انتبه لشغله. intersection at x equals 0. The intersection is at x equals 0. Like, to find the y value, you replace x by 0 in any of these two. Either you replace in the equation of the line بهاي, or you replace in the function. يعني إذا أنت هون you find f of 0 راح يطلع معك جواب 2. هيك وين بتطلع 2 over 1. How the zeros كلهم. 2 over 1 which is 2. If you replace in the equation of the line ما فيش x, y equal 2, y 2. نفس الانسر 2 2 2 2. كيف؟ 2 2. مش الحال ولا لا؟ ليش حاسس حالي انا لونلي؟ ناس معك استاذ. وين الجمهور؟ سارة انت معنا؟ كلنا معك. هلا كلنا. نعم. اوكي ينعم عليك. بس حبيت بس اتاكد انه انا مش لحالي يعني. تيماني يعني والله بحس تيماني عاطي الباسورد لخيه الصغير واعطيه هيك تايمينج بس الساعه 2 افتح. والله انا هيك حاسس بعرف. عنده خي صغير تيماني؟ لا استاذ ما بعت لي. شو بعرف ندخلك في شيء تايمر مثلا واحد يعمل اوتو جوين مثلا. ايه انا شفتها على التيك توك. ايوه شفتها عن جد الوقت بتفوت على جوجل بتكتب بس شيء بتحط تايم اللي بدك اياه بفوت بيفتح لحاله زوم. ايوه عجبتني الفكره هذه. اوكي ايه شفتها على التيك توك. نايس 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 نايس. طالع بالك شو اسمه التيماني دانيال؟ Yeah. Part 3. Find f prime of x and set up the table of variations of the function f. f prime of x and the table of variations. طيب. استاذ مش كل الاكسرسايزز نفس الاسئله وبنفس التدريج بنفس الطريقه وكل مره نفس الشيء؟ يس بنسبه كثير كبيره. يعني دائما نفس الشيء بنمشي. اول شيء دومين، بنرجع بنجيب الليمت لشوف اذا في عندنا اسنتوت، بنرجع بنطلع الفاريشن، بنرجع بنعمل تيبل، بنرجع بنطلع شو اسمه الاف برايم، نرجع بنشوف الكونكافيتي الاف دبل برايم، اخر شيء بنرجع نرسمها للفكر. مظبوط. هني هودي الستبس حتى في اذا بدك احيانا هلا برجع بكتب لكم اياهم اذا بدكم هيك از سامري حاطين الستبس. حاطين الستبس يعني
طب استاذ مثلا هون ما بينزاد عليهم اشياء، مثلا ما فيك تدخل التنجنت لاين مثلا مع او السلوب مع شو اسمه مع الاف برايم او شيء، اسئله زياده عليهم ليكون كل شيء اخذينه مجموع واحد. كيف ممكن تعيد؟ شردت يعني في كتير تفرعات مش بسيطة. يعني مثلا الاف برايم تكون انه ناخدها على اساس هي السلوب، نشتغل على انه تفرعات لهم نجيب تانجنت لاين كلهم ينخلطوا ببعضهم. ايه كيف يعني؟ ممكن يجوا هوديك بسؤال واحد تفرعات كمان لهم، لانه الاسئلة هيك بس عم يجوا كل شيء، ولا مرة مثلا بهيك اسئلة جا سلوب ولا تانجنت لاين ولا شيء. بتصير مثلا مثل هون. ايه مثلا او مثلا مثل هون. او آه. مثلا مثل هيك. بلى جاوب لسؤالك انه ايه بلى. حبة حبة بس اجمالا. هو اكثر شيء مثل هذا نمبر 7. بس اجمالا في هودي الاساسيات، هوديك فيهم شوي اناليسز ايه اكيد فيهم اناليسز ايه، بس اجمالا هول الاساسيات. بضل في محلات بزياده نقصان كذا حكايه جاي دورهم وحده وحده. بس هو ماشي. standard. هو study of function if you are given a function انت عم تعمل study للفانكشن هو دي ستاندرد. يعني انت عندك فانكشن عندك الفانكشن وجايبك تعمل جراف للفانكشن ستادي، هول الاشياء اللي نحن عم نحكيهم هو دي ستاندرد. دومين، limits، asymptotes، derivative، table of variations، بعدين الكيرف. طبعا نحكي table of variations كل شيء يعني local extrema، وشو بعد في الكونكافيتي بكثير محلات. بس ما حكينا عن انتي ديريفاتيفز مثلا بهول اجى، ما اجى سؤال انتي ديريفاتيفز الانتي داخل هول ديريفاتيفز، الاشياء. الانتي ديريفاتيفز هي تو فايند اريا، حلينا منها. بس مش كل سؤال فيه يطرح عليك انتي آه. ديريفاتيف لان في اشياء ما بتعرف تشتغل انتي ديريفاتيفز. هون اوكي بتعرف انتي ديريفاتيف لكل وحده منهم اوكي معلمه. طيب مثلا هون انت ما بتعرف تطلع انتي ديريفاتيف، وحتى لو علمتك في اشياء بعد ما بتعرفها. عرفت علي كيف؟ آه. ما فيك بهذا نفس الموضوع. هون في اشياء يعني خلص القد انه في عندك الانفرس تريجونومتريك فانكشنز ما بتعرف فيهم، فما في علمك اياهم كمان اكثر من هيك. كم لا مثلا بهذا البارت مثلا باكسرسايز 4 مبلا فيك تطلع شويه انتي ديريفيتيفز مبلا. هاي وحده منهم. يعني على قد بساطك. طب استاذ نحن بعد بنلحق أكيد. نخلص كل شيء، يعني بنلحق نخلص هون مع probability ما نرجع للتريجونومتريك فانكشنز اللي قلنا. ايه انتوا الجريد شو اسمه الساينتفك ايه اوكي ماشي. بنخلصهم يعني حتى لو ما فتنا كثير تفاصيل وديتيلز وهلا نكسر بس بنخلصهم هيك. بس مش نضرب جمعه. اوكي ما نكونوش هيك ناقضين نفسنا انه خايفين ما نخلص برنامج بس بنفس الوقت بنضرب اسبوع. اوكي بارت 3 f of x or the derivative f of x is equal to f of x is equal to 2x squared plus x plus 2 over x squared plus 1 u prime. It's under the form u over v. U prime it is 4x plus 1 and v prime is equal to 2x. F prime of x, let's say f prime of x, which is u prime v minus uv prime over v squared. Replace u prime it's 4x plus 1. يلا صح كون غلط 4x plus 1. 4x plus 1 times v which is x squared plus 1
minus uv prime هيدي اليو 2x squared plus x plus 2 times v prime اللي هي 2x all of it over v squared اللي هي x squared plus 1 squared. Right. Expand and simplify in the numerator. So you'll get 4x cubed plus 4x plus x squared plus 1. And here 2x squared times 2x, so minus 4x squared cube. X times 2x, it's 2x squared, so minus 2x squared minus 4x over x squared plus 1 squared. Simplify, so you get x squared or negative x squared, negative 2x squared plus x squared, so minus negative x squared. وهون عندنا 4x minus 4x by plus 1 a plus 1 over x squared plus 1 squared. Now, this is f prime. Put it equal to 0. F prime of x equals 0. Then the numerator ليه حلينا plus 1 plus 1. إنه قلنا بالعادة نشيل ليش قلنا بالعاده نشيلها؟ بنشيلها اذا كانت عم تعمل انه عم تتكنسل مع شيء، بس اذا هي لحالها ما بشيلها. عم بعمل سمبليفاي، انتبه، لا عم بعمل ديريفيتيف ولا شيء. اوكي، لحتى اشيل الوان. هاي واحد. اثنين، انه مثلا اذا بتسالي مثلا هاي انه والله هيدي 2 راحت مع هاي 2 راح النمبر. اوكي، مش قصه ميمورايزيشن جانا انه خلص النمبر بنشيل، لا بنعمل سمبليفاي عادي. what we studied in grade 8 collect like terms بس. اوكي Okay, طيب. Now f prime of x equal to 0, then the numerator is 0, negative x squared plus 1 equals 0. Abracadabra, x equal positive negative 1. Now the table. The table. X, negative infinity, positive infinity. F prime, f, values of x, negative 1, 1, 0. طيب نفس الخبرية. Negative x squared plus 1 over whatever. The signs will be negative, positive, negative. أستاذ بس لحظة، نعم. في شي ما عم بفهم على الإكس سكويرد. ما هي نيجاتيف، كيف فيك تعملها راديكال؟ هي نيجاتيف إكس سكويرد بلس 1 صح؟ أوكي. أخدت الوان لهونيك، بس أنت لما تعمل راديكال عم تعمل إنه نيجاتيف قلب راديكال، هيك كتير بغلبط. منيح هيك؟